Dear students, in your previous class, you have already learned about the classification of living organisms. Okay, R.H. Whitaker classified the living organism into 5 different categories, or 5 different kingdoms. The first kingdom is Monera, second one is Protista, Mycota, Plantae, and Animalia. Okay, in this chapter, we will deal with the detail further classification of kingdom Plantae. Okay, the chapter name is known as Plant Kingdom. In this part, we are going to deal with introduction of plant kingdom and different types, methods of classification of plant and classification of plants, etc. The kingdom Plantae. In this chapter, we are going to understand about like what are the characteristics of plant kingdom Plantae, uh, then what are the classifications or divisions of plants, what are the life cycles of plants, the groups in detail ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The plant kingdom chapter, first plant kingdom ನ ನಾವು based on the cell wall classify ಮಾಡಿದ್ವಿ in the earlier days ಅಲ್ಲಿ. The cell wall ಇರುವಂಥ ಲೈಕ್ ಮೊನೆರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ಮೊನೆರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಗುನು 2000 ವರ್ಗುನು ನಾವು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ಗೆನ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. But later discovered that it doesn't contain true nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಮೊನೆರಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೊನೆರಾನ ಮೈಕೋಟನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ the plants are autotrophs, but mycota are heterotrophs. They are dependent on other organisms for their nutrition. So the mycota na independent kingdom agi, separate kingdom agi we grouped into kingdom fungi ಅಥವಾ mycota group ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, these chapters weightage of marks ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 marks ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು 2% ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2% ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. The earliest system of classification used only grass morphological characters such as habit, color, number, and shape of the leaves. In the earlier days, the classification of plant is based on their morphological characters, whether they are herbs or shrubs or trees, atara, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ, ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ their ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ chlorophyta ಅಂತ. Like on the basis of color also the plants are classified, and the number of leaves also plants na classify ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, shape of the leaves also classify ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But it is unscientific. ಹಾಗಾಗಿ there are various types of classification in angiospermic plants. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ angiospermic plants ನ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the first one is artificial system of classification, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ natural system of classification, the next one is Phylogenetic system of classification. These are the 3 main system of classification of angiospermic plants. Artificial system of classification, natural system of classification, phylogenetic system of classification. In the traditional system of classification, there are so many difficulties na resolve ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, Cytotaxonomy, and Chemotaxnamy.
ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಆರ್ ಕಿಮೋಟಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಲ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one is artificial system of classification. Okay, all the taxonomists, any taxonomist ಅಂತಂದ್ರೆ the scientist or the persons which are involved in the classification of organisms, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು taxonomist ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From Aristotle, father of biology ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, out to Linnaeus, the father of taxonomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ Linnaeus ನ. They proposed artificial system of classification. ಏನದು artificial system of classification? What are the key characteristics of artificial system of classification ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the artificial system of classification is based on the morphological characters. The plants are classified in the morphological character and also the vegetative characteristics. ಏನದು vegetative characteristic ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, like external characteristic, root, stem ಆ ಥರ, and the androecium structure. Androecium ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿನೇಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ artificial system of classification. This is the oldest system of classification. First, in earlier days ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ oldest ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And what basis the plants are classified in the artificial system of classification? Based on their vegetative characters or on the androecium structure, Linnaeus classified the plants. Linnaeus, father of taxonomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Carolus Linnaeus. ಇವ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ 2 ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Okay, this system of classification is based on all the possible characteristics. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. The natural affinities among the organisms are considered. ಯಾವ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ the external characteristic ಅಲ್ಲದೆ internal characteristic also they considered. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ದು ಡಿಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾಟಮಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ, ದೆನ್ ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫೈಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದನ್ನ ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಕರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಕರ್, these two are classified the organism based on their external and the internal characteristic. The system of classification known as natural system of classification anta kariತೀವಿ. Okay, natural system of classification is classified based on their external morphology and also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Okay, next system of classification is one of the most acceptable system of classification, and presently we are using this system of classification to classify the plants, that is phylogenetic system of classification, proposed by Engler and Prantl. Our pronunciation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, scientists to Engler and Prantl classify the plants based on the evolutionary pathway, are based on the similarities and dissimilarities between the plants.
ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this Engler and Pruntle classified the organism based on their evolutionary relationship between the various organisms. That's why this system of classification is acceptable. ಏನದು evolutionary relationship ಅಂದ್ರೆ a gradual changes takes place from single cellular to multicellular. ಓಕೆ, ಈ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. Okay, on this way, the Engler and Pruntle classified the plants based on their evolutionary relationship. That's why the phylogenetic system of classification is most acceptable system of classification. Okay, in this, the organism belongs to the same taxa have a common ancestor. Yes, ಒಂದೇ taxadallirovu they have common ancestor. In this, importance to any other character is not given. All characters have the same important. Okay, not even one character is important. All the characters are important in this phylogenetic system of classification. This system of classification proposed by Adolf Engler and Carl A. Pruntle. Okay, these are the three traditional system of classification. Okay, next one, in case of any natural system of classification, floral and the reproductive characters have more importance quoted than vegetative system of classification. In the traditional system of classification, the plant kingdom now we are grouped into two groups. ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಕ್ಲರ್ ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಏನದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ನಾನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡು ಇರಬಾರ್ದು, ಫ್ಲವರ್ಸು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? Algae, bryophytes and pteridophytes are comes under cryptogams. What are cryptogams? The cryptogams, which are primitive plants where they don't have flowers and like fruits or seeds na produce ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ cryptogams ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಫಿನೆರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೆರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಫೈಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್, ದ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನೆರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. Next, there are several other sources to help resolve difficulties in classification. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ. ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸಾನಮಿ. Using computers, based on the observable characters and number, codes are assigned to all the characters and data, and then processed at the same time. Hundreds of characters are considered. Okay, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ ಎ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ದ ಗೂಗಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ cytotaxonomy. The name itself indicates cyto means cells, cell compositions.
Okay, it is based on the cytological information like chromosome number ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ chemotaxonomy. By using cell chemical constituent of the plant to resolve confusions are used by taxonomist is called cytotaxonomy. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 modern systems of classification of plants. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಕ್ಲಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಕ್ಲಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ಲಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ಎ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ದಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. It's a branch of biology that studies the evolutionary relationship between organisms. Two different organisms evolutionary relationship ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ತರ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಈ ತರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cladogram. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, cladogram. What is cladogram? The cladistic is represented in a graphical representation. Okay, this graphical representation of cladistic is called cladogram. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟ್ರೀ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಸಸ್, ದೆನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ. Next one, characteristic of plant kingdom. Very important one. What are the characteristic of plant kingdom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the kingdom plant the characteristic ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, all the plant kingdom ಅಥವಾ except monera ಬಿಟ್ಟು all other eukaryote ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The first characteristic is they are multicellular organism with walled and frequently vacuolated eukaryotic cells. Even though they are having unicellular organisms also present in plants. Few are unicellular and most of the multicellular organism with walled, cell wall is made up of cellulose and they are vacuolated, vacuole present ಆಗಿರುತ್ತೆ, and they are eukaryotic cells. Eukaryotic cell means having true nucleus. The second one, they contain photosynthetic pigment. In plastids ಅಂತ ಒಂದು like special organ ಇರುತ್ತೆ in only in plant kingdom. They involved in the synthesis of food. Photosynthetic pigment, green color present in plastids. The principal mode of nutrition andre they are autotroph. What are autotroph? They synthesize their own food. ಹಾಗಾಗಿ the principle of nutrition is photosynthesis. But number of plants has become as absorptive, light ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕಸ್ಕುಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಹೌದು, ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೊನಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಲ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಂಕರ್ ಟು ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗ್ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ.
Next characteristic, the structural differentiation leading towards organs of photosynthesis. Anchorage, photosynthesis ಗೆ leaves ಇರುತ್ತೆ, anchorage ಗೆ roots ಇರುತ್ತೆ, support ಗೆ stem ಇರುತ್ತೆ, and in higher forms towards specialized photosynthetic vascular and covering tissues. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ photosynthetic ಅಂತ leaves, vascular tissues, xylem and phloem and covering tissues like epidermis ಇರುತ್ತೆ. Next one, they reproduce through asexual and sexual. Asexual ಅಲ್ಲಿ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ, sexual ಕೂಡ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ. Asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The reproduction without involving gamete is called asexual reproduction. With fusion of gametes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sexual reproduction. The reproductive organs are multicellular, like anther ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ pistil ಇರ್ಬೋದು, they are multicellular. A multicellular embryo is formed during development from the zygote. One multicellular embryo form ಆಗುತ್ತೆ during development of zygote. ಅದೇ the algae lack embryo stage. Algae ಮತ್ತೆ bryophyte ಎರಡರಲ್ಲೂ embryo ಇರಲ್ಲ. Life cycle consists of alternating haploid gametophyte and diploid sporophyte. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ alternation of generation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು, ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು. ಓಕೆ, 2 ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ based on their habitat, based on the presence or absence of vascular bundle, based on the if flower are present or absent, seed are produced or absent, vascular tissues are present or absent basis ಮೇಲೆ the plants are grouped into 5 divisions. The first one is algae, the second one is bryophytes, the next one is pteridophytes, and the gymnosperms and angiosperm. These are the 5 divisions of plants: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. This is the cladogram, where plant kingdom is classified into the traditional system of classification is classified into cryptogamy and phanerogamy. The cryptogamy are the plants which are primitive. They do not having seeds and flowers. They are thallophytes, algae, bryophytes and pteridophytes. Phanerograms, they bear seed, are called gymnosperm and angiosperm. Okay, next part ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What are algae? What are the general characteristics of algae? The classification of algae, economic importance of algae.